Yes, go in. Yes, mu video eno nakyenjagala okubalagako wano. Waki owulira pulaani yo gy'okubira ne bakusaba akakadde kamu kitundu mitwalo 9, bukadde 2, bukadde 3, bukadde 4 n'obutaano. Sente ezo zijja zitya? Genogamba olwo yagambye 4 kambo ate nangamba kakadde lwo kugamba 9 lwaki? Bintu si bingi nno. Wawo otunulira omugugu gw'empapula zino ziraba. Eno pulaani yaki? Ya nyumba. Zino zonna paperwork, ono ye paperwork. Kati kugo omuntu agenda ebweru ndowooza n'oba ontegera engamba paperwork. Zino zonna bagenda bikusaba wonna agenda ku town council. Zino zolaba. So, otwa tukuba pulaani y'ennyumba nabagamba tusooka site inspection, tusooka kugenda ku ground ne inspecting it for. So tukomawo ne tudiscussinga ku nyumba gyoyagala koleki kubibwe oba eteekebwe ku ground. So wetumaliriza nga otubuulidde ekika ky'ennyumba then bino byetukambye nga ku width. Kati mu pulaani za nyumba tulina za mirundi ng'ebiri. Esookebwako ze zino zaffe za residential oba bungalow house, then a flat house oba story building. Nti gwazimba kalina paperwork w'ennyumba eya kalina si y'omu ne paperwork w'ennyumba eya bungalow. Era wakalina kasente kaba kakola ki keyongeramu. For example eno gyenkutte ya kalina. Ennyumba ya kalina se residential ninga ese flat house. So olaba nti empapula ze twetaaga ziwerako, tobolaba akasente akakuba pulaani y'ennyumba eya kalina kaba kanjawulomu n'ono azimba eyaki etali ya kalina etuyita bungalow. So bwekijja mu paperwork ono tubeeramu ne architectural drawings, structural drawings, mechanical drawings and electrical drawings. Byebyo byetwetaaga bye paperwork abeera ku nyigo wenna agenda okuba okuzimba ennyumba eya kalina. Bakubira plan ezo drawings zonna olina okuba nazo. Kuba tugenda ku town council bazeetaaga. So zezino ziri wano eno ennyumba yaffe. So kitegeeza kino ensonga eyo nti wano tuba tutunuulidde twogera ku byenjogeddeko byeŋŋambye awo. Wano waliwo eno mechanical, this is electrical. Zino electrical drawings simanyi bamusolo ziraba. Ezo ziba electrical drawings zino. So ate mu nsonga eyo paperwork ono alina okubeerako a certified stamp. Eraga nti yakubye pulaani eno muki mukugu yo yateekeddwa. Ekyo ebeera ng'okimanyi. Kati tuyita electrical drawings ku nyumba yonna eya kalina oba flat oba story building olina okupresentinga electrical drawings. Then kuliko ne mechanical. Age mechanical ziriwa. Era mechanical nazo wezizizi. Kyenjogeddeko tebayita M1Es. Owulira bagamba M1Es bategeeza mechanical and electrical drawings zabategeeza. So kati waliyo architecture. Zino architecture banyuba munaaliraba. So just mbawa example kulabako zino architecture drawings zirabe. Era nawo eni stamp ogiraba tulina okubeerako eyo stamp yani ya architect erina okubeerako okulaga nti yagikubye ateekeddwa. So ezo architecture drawings. Kati waliyo structures.
Ate nayenga zezo kati bangi nnyo abatera okugamba tugamba soko estimatingire naddala ku nnyumba ezakalina mbuire emitayimbwa emeka ekubuulira material ebiseera ebisinga nyina kumala funa structures kuba zino structures mwe mubeera presentation ekulaga nti ogenda kukozesa omutayimbwa gwa size wet jijja kubeera wegiti kolomu zigenda kuba weziti wano mu structure bakolaki bakulaga sitegeera baba bakulaga buli kimu nga ekiga kigenda otambula so mala funa plan otandika okukola quotation kubanga bamaze otegeera emitayimbwa emeka kolomu zigenda kubeera mmeka era buli kolomu egendamu emitayimbwa emeka baba abindaze wano so nze yingini ogwange guba gwakuteeka ku ground tegeera so yensonga eyo ezo ziba structures so nayo structures kati since plan yene inogenda for approval okay tulina okubeerako zino form zibagabirako ezijjirako architect alina okuweerako okuba nti wetutuuka ku council bazeetaaga ku plan egenda for approval waliwo eyo form yine eriko ggulu city town council weno plan yeggulu then neno yeno form application for building permit temporary building residential store commercial building yeah nayo form etukozesa naaba kuyamba okukola okufunira permit ziraba era ziriko zonna zirina okubeerako stamp kulaga nti biri certified gye bivudde so kalisese no kalina kuliko eno booklet kubeerako eno booklet eya structural design calculations erina ogikola ki erina okugendako era nayo olwa stamp ekola ki eruma ennyumba yonna eyakalina soil building kana akatabo kalina okubeera kubajjadde kusaba ku town council zino calculations zebakozeseza mu structure okubala emitayimbwa oba n'ebirala so ebyo gyetwetaaga ye paperwork byogwa agenda ozimba ennyumba eyakalina oba oyagala plan zino zonna empapula zirina okubeerako so when it comes to a bungalow ebisinga byonna bibeerako so also when it comes to the bungalow waliwo area ezimu era webeetaaga mechanical ne electrical nga kati ab'emukono ennyumba yonna ennyumba ezisinga obungi so baba beetaaga electrical ne mechanical obiteekeko so guno gwonna gwe mugugu gwa paperwork owa plan so kati bino byonna bikubira tobola bajja kwesiŋŋaana nga omukubi wa plan akusabira akakadde kamu kitundu obukadde bubiri obukadde busatu kadde buna ogikubira ate wano nga tenagenda for approval kwa ogenda for approval we bagenda okukola assessment ale nabo bakuwa ebbiiru yaabwe nabo balina bbiiru eyaabwe gye bakola ki gye bakubira nga bamaze okukola assessment eno erina square meter mmeka buli square meter ya central resity then ne bavaluatinga so olaba bantu bangi bazimbye ennyumba nga teziri ku pulaani kuba oli agenda okubalabalamu costs y'okuba pulaani kimu nga kiwedde ng'alaba emmotoka webasinotulaka z'omusonyi zibanga bbiri nga zitudde oba buloka ng'alaba buloka 12,000 waba seminti seminti ebbaga 50 zatudde dda nga alaba tekisoboka tubola bangi bakola bypass when it comes to the plan work so nga ate mu mateeka
olina okuba n'ennyumba yo ng'eri ku plan ng'erina paperwork atuukiridde. So you can check us on our numbers when it comes to plan drawing, plan work. So okukubira plan y'ennyumba yonna gy'oba oyagala mu kitundu kyo oyagala okugizimba.